spreading. Okay, tuyongereyo. What is your strategy right now? You just mentioned the word uprising. Are you calling for popular mobilization, or are you waiting for the next election, which is scheduled in 2026? What is your goal? What are you pursuing right now? We had an election in 2021, which my party and I strongly believe we won. This is an election that happened in complete darkness. The internet was completely switched off. The European Union and American election observers were restricted from coming to the country. Radio stations were switched off, and myself and my entire campaign were arrested. I was under house arrest while the rest were in prison. Many of them continue to be in prison. But that was not the first time. Dr. Kizza Besigye had defeated General Museveni in 2016, but the same thing had happened. While there is an election in 2026, we strongly believe that General Museveni is intending to do what he did in 2016 and 2021. Yes, of course, President Ibadde bamubuuza strategy erichi currently. Kalulu bichi. Of course, akugirayo background ya Kalulu akawedde 2021 mwenna mwakalabye ebyabaddemu. You know, mwalabye ebyabaddewo, attend of which yabadde Museveni ayongerezaako bongereza ebyo byabadde ajjakola. This time round, of course, ya going astray. Mu Kalulu ka 2021 Museveni yajjiyo nnyo enjala eziri sharp. Kyolanga n'abantu baffe bangi yabatirimbula nga n'abasinga bakyali makomero otwogerera. So president era nakugirayo 2016 the same thing. Besigye yawangula neera nebawe bityo. 2021 era bwekito. Era nakugamba nti wotunulamu era mu 2026 Museveni yeteekateeka kola kintu kyekimu. Tewaliwo any sign eraga nti no something is going to change come 2026. No. Tekiriiwo, tewali sign n'emu yabaddewo. Election roadmap yakolebwa dda nga activities ezisinga zitandika mwaka guno gujja 2025. Tewaliwo any sign eraga nti waliwo ekigenda okubeera ekyenjawulo nga n'akakiiko k'ebyokulonda ba commissioners be balonze bonna ba NRM by'amakama yakomyewo ne bali bayongeddeko abalala bonna babaka ba NRM. So kati wali kiraganda kimu tewali sign n'emu eraga nti wagenda kubeerawo ki. Tolanga president agamba Museveni era ateekateeka kola kintu kyennyini kyakola mu 2021. Ne tugende mu maaso nga let's continue. Therefore, we are mobilizing the people of Uganda to affirm their authority, to rise up non-violently and unarmed. We are mobilizing. Tuli mu mobilizing Uganda nizi tuyimuke non-violently and assertive. Yep. Omanyi abantu abamu bagenda ne bansobera ne baga president atubulire ekiddako abyogedde emirundi n'emirundi. Agambye therefore something had happened. While there is an election in 2026, we strongly believe that General Museveni is intending to do what he did in 2016 and 2021. Therefore, we are mobilizing the people of Uganda to affirm their authority, to rise up non-violently and unarmed, because it is provided for in our constitution to throw out General Museveni. So yes, we are calling for civil disobedience. We are calling for a moral uprising. We are calling for a revolution. Fanange temugamba nti ate president tabyogera oba atyo byogera nedda abyogedde emirundi ku mobilizinga kujjako kasajja. Yes, non-armed which is possible. Non-armed kuba ne constitution ekikola ki ekikkiriza kujjako kasajja. Tewaliyo byakwebuzaabuza nti no tetwawulira teyatugamba. Kino ekigambo kyali mu kwogera kyogera on an international media platform. Ate nayo kennyini webadde reportinga. Kankulage engeri gye reportinzi mawulire gano. Oyinza olowooza nti nno kansooke mbeeko kyenkulaga wano. Gano oli mugalabira ku gundi. Oli mugalabira ku ki? Oli mukulaba just interview. Naye kansooke nkulage ku engeri gye balipotinzemu amawulire gano ku website yaabwe.
oba ku Twitter handle ya maybe ejokubeera faster kansooke nkulage. Come on. Yeah. Website ino ngifunye bulungi. Kanjikulage bulungi wano otegere kyengezaako kugamba. Olabe engeri gye balipotinzeemu. Yeah, wetuliwo abantu atuuse edda. Olengedde, we are calling for a revolution against Museveni, says Ugandan opposition leader Bobiwine. Interview. Of course, byonna ebiri muno. France 24 spoke to Uganda's main opposition leader Robert Kyagulanyi, better known as Bobiwine. The star musician turned politician called for civil disobedience, a moral uprising, a moral CMD revolution. It is a civil disobedience, which is a moral uprising, a revolution in Uganda, which has been ruled for 38 years by Yoweri Museveni. Yeah, anyway, of course, bino byonna abyogedde mu interview. Eyo tuveyo mbale just njagala balaga engeri gye balipotinzeemu. We are calling for a revolution against Museveni. Yeah. This is a very big statement. Revolution yeno sigamba nti nno ayita bana Uganda bokka. Of course, fem major subjects of this, and we are the main subjects of the uncertainty. Naye anyway ogenda muwulira nga ayongerayo okwogera kinyonyodde bulungi. And that explains why I am always gagged and always controlled and restricted. So we are calling for an uprising. But if the uprising has not happened in 2026, we have made it clear that we are going to use every moral and every constitutional method to procure change. And yes, if we go into an election, we'll go into an election as a means, as a spark for the revolution that we so badly want. Yes, ulidde bulungi akugambye nti ensonga lwaki bamusibira ewaka, ensonga lwaki bamuganda okumitinga abantu, lwansonga because are calling upon for an uprising. Naye nakugamba nti nno singa between now and 2026 Museveni tuba tetumuggyeko in an uprising, wetubanga tetuyimuse kujjako kasajja kano between now and 2026, ekintu kye tulina okukola wetuba twagala anyway Uganda ennungi nti wekibanga ekintu ekirina kutuuka nga kasajja kano tetunaba kukatwala ntyaki ne mu 2026 agambye tugenda tukozese buli kimu kye tusobola okukozesa okufuna change twetaaga. Wekuba kuyingira mu kalulu tukayingiramu nga ke tugenda okukozesa obukozesa nga spark okufunirawo chance eyo ey'okuyimuka ffenna agamba na Uganda tugambe ekimala kimala. So komulire tweyongereyo. So if I understand, you're hoping that Yoweri Museveni will be pushed out by a popular mobilization before 2026, but if it doesn't happen, you will run presumably against him again in 2026, correct? Correct. Yes, correct. However, we only don't rely on ourselves. We continue to call upon the international community, because the international community is largely responsible for the sustaining of General Museveni in power for 38 years. So if the international community can understand our plight and also align with the values that they profess, values like respect for democracy, human rights, and the rule of law, then we would have General Museveni out of power sooner than 2026. But that... Yeah, okawulidde bulungi ako. Ne international community bagisindikira obubaka erekeraawo kubeera kirumira mpiri bbiri. Yeah, standing ku principles ze professing as standing for eziyimirireko wekubanga kusa respecting rule of law, respecting human rights, ebiteekekesira wabula si kwogera kino ate neekola kiri. Kuba realistically speaking tewandibadde omukulembeze ava mu functioning democracies kujja mu summit ng'eya NAM. Abakulembeze abava mu nsi ezina functioning democracy nga bajja mu nsi nga Uganda ekulemberwa dictator nga Museveni,
obeera just osanitizinga obeera just okuba mu stamp nti wamma kituufu genda maaso ng'obakola byonna by'obakola ffeno tusiima kuba ekikolwa ekyandibadde kikolebwa kumuzira ne mumugamba situgenda kujja mu summit eyo kuba oli dictator okola kino ne kino naye ate awo naffe fe abannayuganda tulina obuzibu tetuli consistent mu kupushinga message eno kuba nze njagala nkubulira ekintu kimu eyo summit ya NAM kino nakyogerako ku TikTok before that summit nti engeri gye twalemesaamu mama awards mukyajjukira bulungi yengeri yemu gye tusobola okubeera nga tulemesa bifunctions bino byonna tutya omukulembeze yenna yali agenda okubeera ku part of NAM ne G77 Twitter handles zaabwe okuzidemonstratingako emails zaabwe zifiiringa ne emails ezirimu facts biki ebigenda maaso mu Uganda obasomooza n'obagamba nti ojja mu Uganda naye bino obimanyi okimanyi nti n'ensi gy'ojja mu bino bye bigenda mu maaso articles mpitirivu nnyo eziwandiikiddwa about this Bruce Afran yawandiika article nga kalo kabiri abiri mu gumu kaakamala okugwa n'atachinga evidence muyitirivu nnyo we're downloading a report here from the internet or from a website ya Bruce Afran oyo kulembedde omusango gwe Museveni ku ICC yakola report yali very detailed yali very nice osolo gigugolingako kamala okulaba oba ekyali yomanyi let me do a very quick Google search here ndabe that is Bruce Afran. Yiyo ogiraba eri ku elephant eri ku www.theelephant.info so okakirikingako kano of course kagenda ku download the PDF. Go ahead and download most of those kind of reports. Wobera ngo wandika email ngo sindikira abasajja nga bano you can attach such kind of documents olaba links zino ziri directing to ayogera ekintu wakyogerako nakuterawo ne evidence oba oyagala okusoma further ng'onyiga ku linking eno oba mubira bulungi ku screen mulengera bulungi kanisi so kino kingezaako bagamba kati abakulembeze bana abajja mu NAM summit ku mwaka faananyi nga bonna tubasindikidde zi emails ez'enjawulo abantu ng'omutwalo omulamba bannayuganda omutwalo omulamba buli mukulembeze netumusindikira email omutwalo omulamba basekuritale baabwe ne tubasindikira embasi zaabwe ne tuzibasindikira awo tuba tuprotestinga era protest tuba tugitadde ku level eyo waggulu kino twakikolako nga bagenda okuleeta wano bimama awards tebabisazaamu nga wabulayo weeks 2 kyabayitirirako abayimbi basanganga emails empitirivu nnyo basanga messages empitirivu nnyo ku email zaabwe ne babisoma ate nga biri riyo owatachingako ka video documentary eyo tugiyina Bobiwine the People's President man tulina kyenkugamba nti naffe ogwaffe maybe tetukoze kimala you get a point articles izo ziri bulungi nnyo evidence yuyo violence and the coercive measures preceding the Uganda election nakuterako evidence yenna yuyo YouTube videos zizo ya NTV you know YouTube videos zizo evidence ngoli omusindikira message nga tagenda kuddawa agambe nti nono omwana byansindikira bujwanga no nga biri factual ngo biri detailed bulungi so naffe nenenyeza wamu namwe nti naffe maybe tetukoze mulimo gumala obu summit obo tuba tusobola bulemesa okubeerawo ani abafunamu ani abafiirwa wafunyemu ki currently nga Uganda's debt now is correcting 97 trillion plus ate nga beyongezi kwewola you know financial tinabana kugwako ne already mwewola sente endala within a period of 2 weeks abasajja abewola trillion 7 so bad so president call eyo jakole yokubeera nga
the international community can also stand against people like Museveni. We also need to help him. We need to help ourselves. Nabo tulina bayambaka abo ba international community abensi ezenjawulo ezo ezi shaking Museveni's blood-stained hands. Yes, omuntu asobola okujja n'ayimira ne Museveni ebikuba ekifaananyi naye nga tamanyi kigenda maaso mu Uganda ng'alina okumanyisibwa. Kati ono Chali Secretary General wa United Nations naye just kinumira mpiri bbiri kuba amanyi ebigenda mu maaso ne offices ya United Nations Human Rights Office mu Uganda contract bajigano Museveni yagano giri New Winga, you know, office ne bagikuba mu Uganda ne baga tujja bakwasaganya Geneva direct. So a lot happens. Olumu tuyino bajjukiza, olumu ne tubasabulamu nabo ne tubalabisa ka president wabagamba ba standing ku principles of professing as ba standing ko, you know. Anyway, let's go on. It's clearly not happening. Well, it is